enter our strategic autonomy. So now we must move forward, and it's not time to slow down. Last but not least, migration. We urge the Member States to ensure a full and speedy implementation of the Asylum and Migration Pact, because we know that some Member States want to cherry picking, and we can't afford that. And of course we are ready to move fast on the Return Directive, because swift and fair returns are still key challenges across Europe. Thank you. Thank you very much. Thank you. En français, avec plaisir. Bonjour. Quels sont les enjeux d'abord de cette journée? Alors les enjeux de cette journée, ils sont majeurs. Pour nous, avec la famille Renew, il y a 3 enjeux majeurs. Évidemment, l'Ukraine et l'utilisation des avoirs russes gelés. Maintenant, il y a une proposition concrète sur la table. C'est aux leaders d'avancer. Pour la famille Renew, l'utilisation des avoirs russes gelés en garantie de prêt est un appel de longue date. Et c'est nécessaire pour à la fois sécuriser un financement pour l'Ukraine, mais aussi s'assurer que la Russie, qui est le pays agresseur, contribue et répare pour les dommages de guerre et pour la reconstruction du pays. Les annonces de Donald Trump cette nuit, nouvelles sanctions contre 2 compagnies pétrolières russes importantes, qu'est-ce que ça change? Ça va dans la bonne direction et évidemment on s'en félicite. C'est la première véritable décision de sanction des États-Unis contre la Russie depuis le retour de Donald Trump. Donc évidemment c'est un symbole fort et vous savez qu'aujourd'hui, j'espère que les leaders vont adopter le 19e paquet de sanctions contre la Russie. Il faut accentuer la pression sur la Russie de Vladimir Poutine pour créer les conditions de l'obliger à venir à la table des négociations pour enfin travailler sur la paix. I have a question from Ukraine. There is some information about new European peace plan for Ukraine from 12 steps. How do you think, does Ukraine actually need like a new European roadmap for peace? So you know that Europeans are from the very beginning on the side of Ukraine and we will continue our unwavering support until there is a long and sure peace. The coalition of the willing is on the run now from the very beginning of this year, with concrete action to make sure that first you have the conditions of the peace and to secure that this peace is well respected by the Russians. So every new step going through the peace is important, of course, but what is key is that these conditions are Ukrainian conditions, and that every plan on the table is done with the Ukrainians, with Volodymyr Zelensky, and also with the Europeans, because it is the Europeans who will make and create the conditions to guarantee this peace. Thank you very much. Thank you. Another question Thank from you very Ukraine, much. please. Can we consider future reparation law for Ukraine as a security guarantees for Ukraine? Of course, that's the reason why we are pushing from now more than 1 year to ensure that we can mobilize this frozen Russian asset as a guarantee, financial guarantee, of course, for Ukraine, because now it will be very concrete money for Ukraine, and tomorrow it makes sure that after the war, Russia will pay, because Russia is the aggressor, and the aggressor has to pay for reconstruction and for the war damages. Thank you very much. Tijdens het interview is het gewoon door die eerste van hem, die hebben volledig. Die Franse, dat was goed, want daar hebben we waarschijnlijk wel achter vragen met die Fransen. Nee, oké, maar dan ga ik er gewoon allemaal voor. Ik heb nu een keer tussen. Ja, je mag dat ruim genoeg. Sorry. Jouw vulling hier ondergelegd, want het kon net een beetje regenen. Ja, dank je wel. We are convinced that to achieve the goals of the European Summit, we must also launch a process of reform of the European Union for foreign policy, for defence, for security. This morning I will inform our leaders about the good result we obtained yesterday in the European Parliament. We approved a report on the institutional consequence of enlargement, where we want to reduce the veto
we want to enlarge qualified majority, we want to increase the budget capacity of the Union, and we want to increase also democracy, modifying the role of the European Parliament. We think this is essential also to move ahead on defense and security. We need more flexibility. We need to reduce the possibility of being blocked by the veto, like Orban always do on the sanction against Russia on Ukraine. And we also think that at this summit we must give a push to swiftly and promptly and fully implement the Asylum and Migration Pact. We don't have to search for new solutions on migration. We have to do what we have already decided. Thank you very much. Mocht die denk ik nog net iets ruimer pakken die shot. Ja, want voor die It's not winter yet. I'm very pleased that we have been able to come to the 19th package of the sanction, because we have to put pressure on Russia to come to the peace. At the same time, we have to help Ukraine, and I hope that the leaders will be able soon to come to the decision about the recovery, reconstruction loan. Why is this so important? Until now, we have been able to keep Russia out of Europe. The Ukrainians are fighting for this, and the Moldovans have also been fighting the hybrid war. So also to keep Russia out of the south flank of Ukraine. That's why I'm looking forward that the Council will open clusters soon. We are ready for opening the cluster 1 by November. All the clusters will be ready to be open. They deliver so much, both of the countries. I hope that they will be, based on merit principle, able to move on. I think it shouldn't happen that if we keep or kept Russia out at the front door, that they would come in at the back door. Thank you. Swimmer. Yeah, she's around 6 years. Oh, yeah, that's okay. Speaking English, yeah. She's Slovenia. Yeah. A bit of a messy day. But, Anita? Yeah. Never happened. Because otherwise it's fun. Ja, precies opletten bij Marokko's. Die mensen hebben met Nancy. Dus ook nu gaan we waarschijnlijk Good morning. Just very briefly, I'm here not as a Prime Minister but as a leader of the opposition in Slovakia. Very happy to be here at the pre-summit with our Renew family. And there are of course important weighty decisions to be made at the European Council. But my main message here to my colleagues from Renew Europe is that despite some of the more confusing attitudes and positions of my government, my country, by and large, that is Slovakia,
wants to be, desires to be in Europe that is built on the rule of law, on democracy. My country, by and large, wants to demonstrate solidarity with Ukraine, stand up to Russian aggression, and this has been shown consistently either in opinion polls or even public rallies in support of Ukraine. So Slovakia should not and is not and will not be isolated from the common European endeavor. And at this particular moment in time, when it's so important that the EU shows unity, resolve, and a common purpose, I'm hopeful that despite, as I said, some of the more obstructionist and confusing positions of our government, Slovakia will once again become a constructive partner, as is the will of most of my citizens. So again, thanks so much, and I'm very happy to be here at the meeting. If there are any questions? Can Slovakia cooperate with Ukraine in military aspects despite your government? Well, the government's position is that there would be no military cooperation as it was before, in the sense of donating weaponry and military equipment. It's a position I disagree with and my political party disagrees with. However, on a commercial basis, there is extensive cooperation between Slovak companies, Slovak defense sector. So in the end, there's Slovak weapons ending up in Ukraine and supporting Ukraine's defense against Russia. And this has been consistently a position of mine, we should be doing more to help Ukraine. So at the moment, it's only on a commercial basis, which, to be frank, I find, again, somewhat confusing, because if we can sell arms to Ukraine, why can't we help Ukraine more directly? But this is a question for the Prime Minister. I really hope that cooperation between Slovakia and Ukraine as two neighboring countries can be more intensive in the future. Should there any change to approach to decision making, like to overcome veto by both Hungary or Slovakia in some important questions for Ukraine, for instance? Well, and there's been decisions made that has not been unanimous, including on important matters relating to, say, energy security. But for the moment, I quite don't see any way if it comes to sanctions, for instance. And here I should say that I'm glad that there is unanimity on the 19th package of sanctions against Russia. This is news from yesterday, I believe. So even after some theatrics and threats of veto, I'm glad that my government, or the government in Slovakia, has in the end supported the sanctions, because it's important, also in the context of the US decision last night, that we are united in pushing against Russian aggression. Thank you so much. Maakt niet uit. Het gaat om de ja, zo kijk die dapat damas ik niet waar de nee is van binnen nee ja dat is binnen ja ik schiet die stier naar Busan ja die klinkt nu the European Liberal Party. Hi everyone, good morning. It's really a pleasure to come together with the Liberal leaders today ahead of the European Summit as the President of the Liberal Party with our Congress starting in Brussels this weekend. Our main goal is to work to make the European Union a global superpower right next to China and the US, and we definitely need to become an economic, a military and a diplomatic superpower, and for that we'll discuss
how liberal leaders can lead that way. Thank you so much. And then it's very quick for Ja, dat scheelt meestal. Ja, met die Fransen een beetje goed helemaal aan de kant dan. Maar inderdaad, meestal komen die niet gewoon wat ze zeggen, maar voor de galerie dat ze vaak de Franse interview ook willen. Als we ineens ja, dat is die laatste. Ja. Een beetje een Nederlandse politica. Ja. Jawel, van maandag tot vrijdag is dat eigenlijk altijd een cameraman van en ik langs nu zo overleg vandaag. Wij doen alleen Maar ik heb ik heb heel lang gezien gedaan, ik heb het eigenlijk Okay. Dat is niet meer mijn cameraman en de bus. Hebben die nog duidelijk? Niet van ons. Ja, wel. Maar ik zie dat zomaar. Maar ik doe dan eigenlijk geen ding meer. Ik doe eigenlijk 10 keer 10 dagen in de maand of 10 minuten kan tegenwoordig. Ook wel voor ik dacht altijd dat ING en de dingen dat zo apart was. Ja, maar dat is apart, maar dat is voor media voor zo'n ander film. Maar dat is freelance ook. Gewoon omdat het allemaal niet zo iets en zo. Maar ik heb dat bij iedereen wordt er dus wel over. En nu is het wel dat is alleen als het is dat ik nog zo naar rechts wordt 37 nu is dat nieuws en dan moet dat monteren nemen. Ja, ik heb dat heel veel gedaan in het buitenland, maar nu sinds eigenlijk ook in die
precies. Dan denk ik dat Julia heeft een vijf ploeg, 4 of 5 camera's, waarvan 2 met een geluidsman, dat kan naar montage doen. Dat 2 met 1 man, een andere firma heeft van 4 ploegen. Dan wordt ze flink van alles. een beetje ja, wel in de eerste zaken was toen. Ja, die komt nu nog aan school, die komt de meeste. Dat was sophisticated mensen. Dat zijn mensen die heel veel weten. En heel veel weten dat die juist de meest extreem zijn. Aan die organisatie. Ja, hier nog eigenlijk georganiseerd van 3 dagen. Dat was een goede tijd. Wat heb ik weer? Ja, dat was ik heb hier heel veel bedienen. ja, ik heb stage gedaan met een overheid. En leerlingtoestand. Ja, die was toen zo aan het alleen maar die had met mij bij huis geweest. Maar ja, wat natuurlijk het probleem is, dat is geen alternatief. Er is geen sociaal links alternatief, wat met het mooie verhaal, wat mensen iets hoopvols voorschotelt. Het is allemaal, je moet minder vlees eten en er moeten meer mensen het land in, je moet minder geld. Dat is natuurlijk helemaal niet een aantrekkelijk verhaal. En daarom gaan mensen met het populisme. Ik denk dat als iedereen van Frans Timmermans zou houden, een charismatische man die het gevoel geeft van ja, hij luistert naar mij. Het populisme helemaal niet zo groot. Denk ik. Weet je wel. Niet zo? Dat is niet zo open, hè? Dat is niet zo publiek. Mensen is het Still 1 week. Yes, you are. Het was echt COVID van mij. Ja. De street en dat. Wel steeds. He was showing in Amerika. Want ik ben ook Olen. Yes. Alex. Alex. En jullie wonen wel in Nederland, hè? Ja.
Je hebt de shot daarvan van hem. Ik denk dat deze. Dat is zo lang niet zo. Dat is wel mooi. Minder voetballen is ja. Dus als mijn moeder direct als ze binnen gaat vlogen. Als Irena, Diensten, er moet nog 3, er is Stefan. Ik denk dat we alle commissies gehad hebben. Dan dat Bertels was hier. Met Sam. Ja, vaak ja, die zijn allemaal geweest. Stefan zegt nee dat hij niet was. Die allemaal Hij is wel fris gedaan. Ja, wat is het? ja. Maar weet je wat lastig is? Als mensen niet gemotiveerd krijgen, dan gaan ze niet naar die feiten luisteren. En ik wil ook gezien de linkse partijen, die weten heel goed in Afrika, die weten alle feiten, die weten alle dingen. Maar het lukt ze niet om de mensen te raken. Ik zeg geen emotie, maar een beetje emotie. Dat is gewoon een ding mee. Max Wilders heel goed. Ja, ook weer, dat is de school ABL gehad, dus dat kan ook weer natuurlijk iets ingecorporeerd worden en proberen. Wat moet ik zeggen? Mensen uitgesloten. Dat is niet dat is aan de ene kant goed gegaan. Dat er zo'n groot groep mensen worden. Jeffrey was dus vaak dat in de aankomst van zijn die aan de lijn? ja. Ja, dat is niet. Maar gewoon wij heeft 3. Ja. Als je niet zo, ja, dat je daar zo wel een aankomst zo wel hebt van Macron. Ik dacht dat jij binnenwerkt. Wat zeg je? Ja. Ja.
Uiteindelijk is het niet van iedereen. Het hangt nog van een paar mensen gebracht van hier, andere mensen van binnen in de meetingruimte. Ja, sociale media. Interviews die gaan naar die mensen zelf, dus naar heb ik bureau. Dat bedoel ik, ja. Delegates speakers. Ja, die mooi daar trekken en hier achter. Bedankt. Normaal is dat gaan. Ja, ik vind het wel makkelijk laten weten wanneer dat is naar binnen gaan. Daar heeft hij informatie. Ja, zeker. Snel boos. Leuk om naar te kijken. Is Wilders erbij? Ja. Ja? Jullie zijn gewoon de eerste die dan snel. Ja, wat ik zeg, ik ben niet op net kijken, ik ben net hier, ik weet helemaal niks. Ja? Kijk, we zijn alleen maar een paar op je een kleine Wordt je dan snel, kort, wat is er? Verkopen jullie dan een andere media? Nee, is niet echt verkoop, het is gewoon
parlement. Zo elke minuut. Een seconde krijgt Klanten? Individuen of organisaties? Klanten, organisaties, DPG Media, CNN, BBC, NOS, HBO. Dus ja. Ik heb het bureau in Brussels. Heel veel over politiek. Het zal wel groot zijn. Ja, niet zo groot. Twee producers. En we hebben een writer, maar niet zo goed. Dat zijn jullie 4 eigenlijk sinds ja. Oh, dus dan moet jij voor AP, moet je alles doen in Nederland. Ja. Maar niet zoveel. Verschillend wat is internationaal, wat is niet internationaal. Dat je toch naar internationaal. Ja, precies. Dus ik iets dat is interessant in het zijn. It's a bit of business. Once in a
Maar ook alleen de camera. Maar jullie niet voor dat ik hem zie. Klaas. Kan ik ook even gewoon meteen foto's maken met jullie? Maar dat gaat wel. Ja, ik weet het niet. Marieke. Klaas komt niet, hè? Oké, bedankt hè. Oké. Bedankt hè.